Hi friends, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு சிம்பிளான switchboard painting தான் பண்ண போறேன். சோ இப்போ நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டிசைனை லைட்டா பென்சில்ல வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் பெயிண்ட் பண்ண போறேன். ஏற்கனவே நான் பண்ண ரெண்டு switchboard paintingோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன். இன்ட்ரஸ்ட் இருக்குங்க பாருங்க. green color கொஞ்சம் dry ஆனதும் அதுக்கு அப்புறம் நான் next flask paint பண்ண போறேன். இப்போ இந்த switch board மேல இருக்கிற இந்த wooden showpiece பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கும் எங்க வீட்ல. மூணு விதமான உருவங்கள் இதுல இருக்குது. வீட்டுக்கு வரவங்க எல்லாம் ஆளாளுக்கு ஒன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தோணுதுன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. Simple design but good look. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் and share பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணுங்க.